Muito bem, meu irmão, nós estamos falando aqui de novo, ainda sobre Maomé, porque é o grande perigo que o Brasil está enfrentando, que o Ocidente todo está enfrentando, com as consequências das doutrinas e maus costumes que Maomé deixou no planeta. Então estamos apresentando aí esse livro, Terrorismo Muçulmano no Brasil, que uma parte é só para falar sobre mulheres, o que Maomé fazia contra as mulheres, muito perverso para com as mulheres. Agora eu quero continuar falando sobre prostituição no Islã, ou melhor, as doutrinas que Maomé deixou, meu irmão, para o mundo islâmico, afetou multidões e multidões de gerações. Agora olha só o que esse homem que você vai ver nesse vídeo, um líder muçulmano, um líder religioso grande muçulmano da nossa geração, falando que lá no céu dos muçulmanos, porque da Bíblia não é assim, tá bom? A Bíblia não diz que é assim como ele está dizendo aí. Ele diz que Maomé prometeu um paraíso de 72 virgens lá em cima, para quem morrer como muçulmano fiel. Agora preste bem atenção que vai acontecer lá: prostituição a vida toda, homens todo o tempo se prostituindo lá no céu. Preste bem atenção, vamos ouvir como Maomé doutrinou a mente desses homens sobre isso. Vamos ouvir. هذه العلاقة شيخ محمد في الجنة كيف تكون سواء مع الحور العين أو مع المؤمنات التي دخلن الجنة؟ والله عز وجل قال حور عين، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين في شدة البياض التي يحار الطرف فيها من رقة جلدها وصفاء لونه، وكما قال الله كأنهن بيض مكنون، العيون واسعة لم يطمثهن إنس قبله ولا جان، أبكار عربا أترابا متحببات لأزواجهن في سن واحدة، خيرات حسان في الأخلاق والوجوه، كأنهن الياقوت والمرجان في اللمعان والصفاء والنقاء والبياض، كأمثال اللؤلؤ المكنون، مثل صفاء الدر في الأصداف لم تمسه الأيدي، كل واحدة منهن يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. هذا الجمال الباهر باهر ما في الدنيا، وين في الدنيا من هذا؟ وإذا كانت الواحدة من نساء الدنيا تجلس أيام وليالي يعني في الحيض والدم والنفاس و40 يوم وعرضة للاستحاضة والأمراض، نساء أهل الجنة أزواج مطهرة، لا أذى ولا حيض ولا غائط ولا بول ولا نخامة ولا مني ولا ولد. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى نقاهن من كل أذى وريبة ومن الأدناس والمكاره، لا في الشكل ولا في الطباع، فما في طباع ذميمة ولا في غير قاتلة ولا في حقد ولا في حسد، وليس هناك جشع ولا طمع، مقصورات في الخيام محبوسات لأجل الزوج، ما في طلوع وخروج، إذا جاء وجدها. لا يمكن واحد في الجنة يجي البيت ما حصل زوجته. والله سبحانه وتعالى قال يعني وصفهن بأنهن قاصرات الطرف فلا تنظر إلى غير زوجها أصلا، العين لا تمتد إلى غير الزوج. وكذلك فإن هذا النعيم يعني من جهة الوصول إليه يعطي الله قوة فيه، يعني يعطى. نعم والعلى شيخ محمد، يعني كما أشرت أنها عينها في زوجها فقط، لكن حال اليوم لا يعكس ذلك. لا الزوج في زوجته فقط ولا الزوجة في زوجها فقط، إلا من رحم الله. يوجد من الأتقياء الأنقياء من لا يتعدى بصره زوجته، نعم. ويوجد من التقيات البارات الطيعات من لا يتعدى نظرها زوجها. لكن يعني صارت الآن في الأسواق والأشكال والأفلام صار النظر مطلق، الإنترنت. أهل الدنيا شوف حتى في الوصول لهذا النعيم في فرق كبير، يعني أهل الدنيا في وصول الرجل إلى زوجته يكسل ويتعب. الجنة يقول عليه الصلاة والسلام يعطى أحدهم قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. Então tá aí, meu irmão, a doutrina que faz os muçulmanos aceitarem as loucuras que Maomé ensinou, dizendo então, os homens sabem que
lá no paraíso prometido por Alá, Maomé e o Alcorão, e aquele anjo Gabriel lá, que disse que falou com Maomé e deu tudo isso para Maomé, disse que lá, os homens que chegarem lá vão encontrar um monte de mulher nua, tudo virgem, que nunca perde a virgindade, todo o tempo fica virgem, só para sexo. Então o que vai ser o céu dos muçulmanos? Um bordel, um lugar só de prostituição. Enquanto a Bíblia diz, irmão, que nenhum prostituto tem parte com Deus. Apocalipse 21:8, esse texto diz: a sua parte vai para o lago de fogo. Qualquer um prostituto que morre sem se arrepender, Deus não vai perdoá-lo, porque Deus criou o homem para uma mulher para um homem. O resto disso, o diabo inventou, usando Maomé, que tinha mais de 15 esposas e muitas escravas sexuais. Por isso, meu irmão, é que ele dizia que teria essa grande prostituição lá no paraíso de Alá. Por quê? Porque ele mesmo se prostituía aqui com muitas mulheres. Ora, ele disse aí, meu irmão, veja o que ele disse. Pois é, ele está dizendo então que o homem lá no céu de Maomé vai ter força de 100 homens para ter sexo. Já imaginou um gigante desse, um bandido desse? Então, irmão, fuja disso, que isso não é de Deus. Agora eu quero te mostrar aí como essa prostituição que Maomé deixou, que as escravas sexuais que ele usou, quando ele invadia a cidade, trazia aquele monte de mulheres e fazia delas escravas sexuais. Veja como hoje um monte de países estão fazendo isso. Vamos assistir agora essa perversidade diabólica que foi a herança deixada também por Maomé. Women and girls who escaped Nigerian terror group Boko Haram have spoken out about the physical torture, rape and forced marriage that many endure in the group's secret forest camps. The abuse is detailed in a Human Rights Watch report, which includes first-hand accounts from some of the schoolgirls who escaped after April's kidnappings. The report said Boko Haram has kidnapped more than 500 women and girls since 2009. One victim of abduction spoke of how Christians and Muslims in captivity were treated differently. They told the Muslims to stand to one side and the 4 of us Christians to the other. They released the Muslims but kept us. I kept pleading for him to leave me alone because I had my baby, but he refused to listen and told me to put my baby down, so I put her down. Another victim, kidnapped in September 2013, said she was forced to accompany the militants on operations, carrying bullets for them. When they wanted me to kill the first man, my body was shaking and I fell down on the ground. They forced me to get up and watch as they killed the second person. At that point, I was thinking I should grab a gun from the insurgents and kill myself, since they taught us how to shoot. The report said Boko Haram threatens victims with whipping, beating or death unless they convert to Islam, stop attending school and wear the veil or hijab. Human Rights Watch said it had previously documented widespread abuses by Nigerian security forces in responding to Boko Haram attacks. According to the report, witnesses said the security forces could have averted some of the attacks if they'd acted on information provided by residents. The Nigerian government said this month it had reached a deal with Boko Haram for a ceasefire and the release of around 200 girls. October 14th marked 6 months since the girls' abduction. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم. Ainda como presidenta de um país no qual vivem milhares e milhares de brasileiros de confissão islâmica, registro neste plenário nosso mais veemente repúdio
a escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. Pois é, meu irmão, eu disse para vocês que a Dilma Rousseff está dizendo, olha, eu sou contra toda espécie de islamofobia. Por que ela não fala sobre a cristofobia? Tá? Que aí hoje, você viu esse grupo aí falando que ele estupra principalmente as crianças cristãs. Isso vai acontecer aqui, ó, no Brasil, tá certo? Se você deixar os muçulmanos serem muçulmanos, como diz o Alcorão, como diz a Sunna, como diz os hadiths, como está escrito na biografia de Maomé, e como Maomé sempre fez. Olha, os muçulmanos que estão no Ocidente, que não são uma cópia fiel de Maomé, eles estão desviados totalmente do Islã. Eles não podem ser muçulmanos verdadeiros, porque o muçulmano verdadeiro é aquele lá do início, de quando tudo começou, ou melhor, aqueles que eram do exército de Maomé, que imitaram Maomé, passaram centenas e centenas de anos repetindo o que Maomé fez, e aqueles que estão entrando no Ocidente hoje não podem dizer que são muçulmanos se não fizerem igual Maomé. E eu estou avisando o Brasil, cuidado, porque toda vez que alguém segue Maomé no país do Ocidente, ele vira terrorista, ele vira estuprador de cristão, ele vira um inimigo total da nação. Cuidado. Vamos ver se esse vídeo aí, onde esta mulher, que foi uma muçulmana, viveu o tempo todo muçulmana, depois que leu a Bíblia, conheceu Jesus, o verdadeiro Deus, o verdadeiro que transforma, se entregou para ele e viu que diferença tem entre Jesus e Maomé, e agora está avisando o perigo que é Maomé para as mulheres. Vamos ver. Today I want to discuss with you about the enemy of women, the enemy of democracy and freedom of speech, the enemy of mankind. And I think if you know me, you know who that enemy is. That enemy is Islam. We need to tell people about this enemy. Women need to know about this enemy, especially those women who call themselves feminists. You need to know your enemy, because if you know your enemy, you can protect yourself. You need to know what this ideology teaches about women, what this ideology teaches about you, especially the infidels women. Islam is moving in. The Sharia law, they are moving in. What's happening in Syria and Iraq, it will happen here in the future. It will happen here because it's happening now. There are Sharia laws in UK, there are Sharia laws in Germany, there are in Sweden, you know, underground Sharia laws. A secret Sharia society. You know, as a Muslim woman in the 90s, I sit and listen. Imam preached to us that we women, Muslim women, we should ask our husband if we wanted to go out, if we want to give something to someone else. The Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam. I don't know why do they say that, but that means that praying over the Prophet. Say that women should not go out without a permission, asking her husband. I sit and listen that another woman preached that the Prophet said, the majority of hell are women, and the reason is that when women ask what is the reason of that, the reason of that women are ungrateful to their husband. I listen that young children preach and say Jews and Christians are monkey and pigs. That they're preaching that hate preach hate. And this book is a book of terror, is a hate speech. Talks about bullying women, hating women, and all kind of disgusting things. The life of Muhammad is full of it.
Everyone can read it. You don't need to be a professor to understand. This we need to discuss. We're not allowed to discuss this issue because it will upset the Muslim voters. Because the Muslim voters vote for the liberal left parties. And they are protecting. They're not allowed to speak. My blog was closed a few months ago because I wrote about the rape in Germany, in Sweden, in everywhere, what's happening. That's according to Islam, because in the Quran it says that 33:59, it says that if you don't cover yourself you will be molested, and women are not respected if they don't wear this Islamic uniform. This Islamic uniform, to me, this uniform represented hate. I see how much Allah hates me and how much Allah bullies me, and Muhammad bullying women. That's what I've been reminded every day, seeing this. Women wearing this, looking like a ghost. This, to me, this Islamic veil is equal to the Hitler's uniform. That's how much I respect it. This is a hate with the Islamic uniform. We need to talk about this. They are not allowing people to discuss this. I mean, it's crazy. This religion, the religion of Islam, teaches that I should be killed. Anyone who leaves Islam, kill him. That's Muhammad. That's a terrorist. The Muhammad, the man who invented Islam, the founder of Islam, says that. He compared to me with a dog and a donkey. He says that 3 things that can ruin that. Every Muslim, every good Muslim who reads the Islamic books knows that. 3 things can ruin prayer. If a man prays like this and is standing and praying in Muslim man, if a woman or dog and a donkey just pass the front of him, he have to stop because the woman and the dog and the donkey are unclean. He have to start over again. So this ideology is moving in, and our media, our government, the government that you elected is promoting this culture, this filthy, undemocratic, barbaric culture over democracy. They replacing democracy, European values with Islam. Why is that we're not allowed to discuss this problem? We need to discuss this, and we need to educate Muslim women, because majority of them, they don't know this. Tell the Muslim women what their religion teaches about us, because Islam is the enemy of women. They need to know that. I used to go out and make a copy of the hadith, of the Sharia book, and go to little place called Little Somalia and share to women. I've been chased many times. Today I live under secret address, protected address, because they vow to kill me. Yeah. And Islam vow to destroy every Jews and Christians. Jews and Christians have to live under Islam like a demi. You know demi or demitude? You can Google and look up demi and demitude. Is that when you live under Islamic Sharia law, you have to pay half of your income to the Islamic government tax. If you don't have that, and you are Jewish or Christian, you have 3 choices. Die, convert to Islam, pay that highest tax, and live with humiliation. Jews and Christian have to wear yellow and blue dress to identify them. Yeah, really, that you can read in the Islamic books. That has been happening in Spain, for example. So, don't believe when Muslims who live today in the West and say Islam has nothing to do with what ISIS is doing. They are terrorists. They are not terrorists. Muhammad used to do that, and his early followers used to do that. They used to rob the Jews and Christians, take their wife, kill the man. Forced, all Middle East is being forced to convert to Islam. Christian didn't just convert to Jews, Islam. They've been forced. They have to pay or be killed or live with humiliation. If you don't have money, you need to die or live. That is Islam.
That's what ISIS want. ISIS want the Khalifa from Middle East to Europe. The Khalifa used to be here in Europe. Is coming back. So you, as a European woman who are born into democracy, if you love democracy, no matter if you're Chinese or African, whatever you are, you need to stand up because your grandchildren will be the demi of Europe if you don't stand up. And you need to protect your borders because the Muslims who flee now from Middle East, they bring Sharia. When they come here, they will build their own Islamic area, their own Islamic society. They will preach their Sharia law. It's happening in England. In UK, there are Sharia rules. So they will not be part of your democratic society. And even those Muslims who don't want it, they will be forced under Sharia. Because I saw that Muslims who want a democracy, who want to be part of the democratic society, they call kafir. They used to call me a kafir when I wear Somali tradition dress, goes like this. We're not allowed to wear that. They say, the Imam says that it's the Jahiliyyah time. You have to take away that and dress Islamic uniform. They've been oppressed. So don't count on the secular Muslim will protect you. No, because if they break the law, they will be punished. Because the Quran says that, O Prophet, fight the hypocrites and the non-believers. It sits in Quran 9:73. So you cannot count on the Muslim who's coming here will protect you and your family. You will lose everything that you inherited. The democracy, freedom of speech, free to think, free to decide for yourself. All the freedom that we enjoy now will not exist in the future. Pois é, meu irmão. Só quem de verdade conhece a palavra, conhece a verdade. Jesus disse, quando você conhece a verdade, ela te liberta. João 8:32. Então, meu irmão, conheça a verdade, leia a Bíblia. Você foi enganado dizendo para ler apenas o Alcorão. Mas a doutrina do Alcorão, a doutrina verdadeira de Maomé, a maioria dos líderes muçulmanos não vai ensinar para você. Então, como esta mulher despertou, centenas e milhares de pessoas em países muçulmanos estão despertando depressa e aceitando de verdade o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Procure isso na internet, pesquise. Muitos e muitos ex-muçulmanos estão dando testemunho de como Maomé enganou eles. E agora eles descobriram a verdade sobre Maomé e agora serve apenas a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Vamos continuar vendo mais aí essas barbaridades por causa da herança deixada por Maomé. Vamos ver. اقترحت المحامية المصرية نجلاء الإمام أن يتحرش الشباب العرب بالفتيات الإسرائيليات في كل مكان وبأي طريقة ممكنة كأسلوب جديد لمقاومة إسرائيل. معنا من القاهرة المحامية نجلاء الإمام، أهلا بك. يعني ما هو الهدف من هذه الدعوة بداية؟ والله هي نوع من أنواع المقاومة. يعني أنا أعتقد أنهم مباحين ومستباحين للعرب جميعا. على أي أساس؟ مش من العيب ولا من يعني هم أولا بينتهكوا حقوقنا، هم مغتصبين الأرض. فمغتصب الأرض مش يعني لن يتساوى كثيرا عن مغتصب العرض. فأنا أعتقد أنه هو نوع من أنواع المقاومة الجديدة يعني. طيب، يعني أنت قانونية، وبالتالي هذا سوف يعرض الشباب العرب لعقوبات أمام يعني المحاكم وأمام أيضا القوانين لمخالفتهم هذه القوانين بظاهرة التحرش الجنسي، أليس كذلك؟ والله بص، يعني معظم الدول العربية فيما عدا 3-4 دول فقط لا غير، وانا اعتقد ان الدول دي ما بتسمحش بدخول الاسرائيليات عندها، ما عندهمش قانون خاص بالتحرش الجنسي. فاذا كان يعني ابناء الوطن هم بيبقوا مستباحين من ابناء الوطن الاخرين من الرجال، فيعني مش عيب ابدا ان تبقى يعني هل يتضمن ذلك يعني الاستباحة؟ هل تتضمن حتى الاغتصاب مثلا؟ لا، التحرش يعني انا عايز اقول لك ان هو ليس لهم الحق في الرد.
انا ده وجهة نظري، يعني دي الدعوة اللي انا بقولها، ان هم مش يبادروا بيها، لان اخلاقيات ابناء المقاومة اعلى من كده بكتير. لكن هم يعني اذا حصل لهم ده فمش من حقهم ان هم يطالبوا باي حاجة، لان احنا هنتساوى في المسألة دي. اطلعوا من الارض عشان لا نغتصبكم، يعني دي متساوية لدي. انا لا اريد للشباب ان يتعرض للمساءلة، لكن انا اريد طرد هؤلاء البنات الصهيونيات الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من دولنا العربية. دي نوع من أنواع المقاومة والرفض لوجودهم بأي مكان. هذا Vamos continuar vendo mais aí essas barbaridades por causa da herança deixada por Maomé. Vamos ver. In recent months. And since the mass sexual assaults on New Year's Eve in Cologne have come to light, information about the sexual attacks on women and children have slowly been dripping out. And there have been reports all over Europe. The indoor swimming pool in Koineuberg in Vienna announced asylum seekers who are traveling without a supervisor will be banned, as there have been several incidents of migrant men invading the women's changing rooms. In Munich, 2 sisters were molested at the local pool. Age 14 and 17, the girls were groped under their bathing suits and possibly raped by a gang of refugees. The migrants were later released. In Linz, Austria, a horrified mother caught a migrant sexually assaulting her 3-year-old son in the children's pool. The woman stated that the migrant had his hands in his underwear and that she had witnessed him performing a sex act next to her young son. The police were not called, the report suggests. A coastal town in Belgium sought to ban migrants from local swimming pools after having received numerous complaints from female bathers and after police were called to investigate an incident involving an Iraqi migrant and a 10-year-old girl. However, this was swiftly rebuked from the Minister of Migration, who said it would be ill-advised. Belgium's Secretary of State for Migration has warned against sanctioning all refugees for the actions of a few. Asylum seekers live in open centers and they're free to go swimming, he tweeted, but hands off. In Saxony, bathers fled their local baths in terror when migrants began masturbating in a jacuzzi, ejaculating on the basin, defecating in the kids' pool, invading girls' change rooms, and sexually assaulting women and girls. Possibly because of widespread illiteracy of the migrants now in Europe, these pictograms have been made in a desperate attempt to curb the migrants' lack of self-control. Among other instructions, the city is begging the migrants to follow instructions even if they're given by female staff, and pleading with them not to harass or molest women and children at the swimming pool. In Bornheim, Germany, migrants were banned from local pools after numerous incidents of women being sexually harassed. At the same time in Dresden, 4 children, all girls between the ages of 11 and 13, were molested by a group of up to 3 migrants, all of whom have been released from police custody. And in the name of tolerance, diversity, and cultural understanding, the ban in Bornheim was overturned in less than 24 hours, as pressure from refugee groups called the migrant ban discriminatory. And examples of women and children being molested and raped in public pools across Europe go on and on and on and on. And all of this molestation is coming on the heels of migrants being banned from nightclubs across Europe for, yet again, that's right, molesting women, which, given the gravity of their crimes, is a very lenient preventive measure when considering the punishment handed out to Muslim sexual deviants who commit the same crimes in Russia. And unlike Russia, many in Western Europe are aghast at the mass sexual assaults that happened in Cologne on New Year's Eve, which we talked about at length in a previous video. However, their horror was not directed at the Muslim gang rape, robbery, and violence against European women, but by the threat that these acts of mass sexual violence may cause xenophobia in the indigenous population. And thus, just after the events of Cologne, there were hundreds of German women that made it their duty to hand out flowers to migrants to show their solidarity with the migrants and as a gesture against xenophobia. And no, I'm not making this up. Links to this and everything in this video can be found in the description. But one must ask themselves,
How can Muslims understand that it's wrong to rape non-Muslim children or molest non-Muslim women if in the aftermath of said sexual assault they are congratulated and handed flowers by the women of the same city? The sexual abuse of women and children has a long and disturbing history in the Islamic world, beginning with Muhammad himself, who not only married the 6-year-old daughter of Islam's future first caliph, Abu Bakr, but he did so when he was in his mid-50s. According to the hadiths of Bukhari, which are accepted by all 4 schools of Sunni jurisprudence, or the Sharia, he consummated his marriage with little Aisha when she was 9. إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. نعم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم. It is recounted in the hadiths that Muhammad condones sexual slavery. In the Quran, Allah even lays out the manner in which a Muslim man may divorce his pre-pubescent wife after having had sex with her if she displeases him or he is no longer satisfied with her. There are examples after examples after examples of very questionable moral actions carried out by Muhammad or condoned by Allah in the Quran. But without question, the canon of Islam makes clear that Muslims are given license by Allah and the example of Muhammad to sexually plunder non-Muslims. And this may help you understand why Muslims believe they are entitled to indulge their sexual urges with non-Muslims, whether consensual or not. The actions of Muhammad as laid out in the Quran and Hadiths are believed to exemplify the actions of a perfect man, and Muslims are encouraged to emulate his behavior for all time. Whether Muslims are attempting to emulate Muhammad or just acting out on their own set of beliefs is irrelevant. There is a serious problem within Islamic culture as it pertains to men and their sexuality and how and when they believe it is appropriate to express it, especially when it concerns non-Muslim women, boys, and little girls. The largest contingents of migrants coming to Europe. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات وبنى عليها يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم. Commonly called abechabaz, meaning pedophile in Persian. His logic, while in the Muslim world, may be unassailable. But for many of the American soldiers in Afghanistan who were told to look the other way by their own commanders in the name of tolerance, diversity, and intercultural understanding, it was a hard pill to swallow. And Afghanistan is hardly alone in the Muslim world when it comes to widespread, mainstream, sexually deviant behavior. क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा हो और नमाज पढ़ता हो अच्छी तरीके से आया इज्जत की आदमी दीन और इस्लाम बहुत ज़रूरी है ना। हाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मुसलमान हैं. But in reality, the dysfunctional societies that have been created in the Islamic world by having a culture that so obsessively represses the normal sexuality of its people and making men and women interact as little as possible is now spilling over into the West via the massive migration hitting the continent. From the sex slave markets in Syria run by ISIS to the gang raping and groping of women that was perfected in Egypt and called taharush, the sexual aggression and dysfunction of the Muslim world is now casting its dark shadow over the West. The millions of Muslim men arriving are from an entirely separate civilization that will never be able to assimilate. Muslims are from a different tribe of humans than those found in the West, and they are not interested in joining or making a new tribe. Islam never has and never will.
The very word Islam means submission, and that is the only demand Muslims have ever brought to non-Muslims for 1400 years. Why is this so hard for so many to comprehend? Things are already beginning to change. Already women and little girls are being told not to walk alone. Already women and little girls are being told not to dress in ways that might excite the migrants. Already women and little girls are being told not to provoke migrants by walking near their state-funded shelters. Already Europeans are beginning to accept that jihad and the violence that comes along with Muslim migrants is here to stay and will only intensify as time goes on. Nothing will ever be the same for Europe. Things Westerners take for granted as a normal part of life are disappearing one by one. When looking at the experience of South Africa and the imploding nature of that country, what you glean is that people will put up with a lot, if it creeps up slowly enough. Sexual emergencies? Well, they're the price the West must pay for diversity, the price for multiculturalism, the price for tolerance. The price of continuing to accept millions of migrants and their culture, their attitudes, and their behaviors is the children of the West. They and their future are being offered up on the altar of multiculturalism. Ainda como presidenta de país no qual vivem milhares e milhares de brasileiros de confissão islâmica, registro neste plenário nosso mais veemente repúdio à escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. Vamos continuar vendo mais aí essas barbaridades por causa da herança deixada por Maomé. Vamos ver. أصدر الداعية السعودي محمد العريفي فتوى خاصة تحل مشكلات المجاهدين الجنسية بعد إعرابه عن انزعاجه من حرمان محاربي الإسلام الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب المعارضة المسلحة الملذات الدنيوية، موضحا أن الجهاديين منذ عامين لم يجتمعوا إلى النساء. وأباحت فتوى العريفي زواج المقاتلين في سوريا الذي سماه العريفي زواج المناكحة مدة ساعات معدودة من سوريات، وذلك كي يفسح في المجال للآخرين، مؤكدا أن هذا الأمر يشد من عزم الرجال المجاهدين في سوريا ويعد من موجبات الجنة للواتي يقمن به، شرط أن يكن ما فوق 14 عاما أو أرامل أو مطلقات سوريات. من جانبهم أعرب منتقدو فتوى العريفي عن غضبهم على هذه الفتوى لكونها تبيح استغلال ضحايا الأزمة السورية ما يعد اغتصابا. وكان العريفي قد أصدر سابقا فتوى قال فيها إن البنت يجب ألا تخلو مع أبيها ولا تجالسه وحدها، وإنما تحرص على أن تكون الأم موجودة أو إخوانها حتى ييسر الله لها وتتزوج. Tá aí, irmã. Você que é mulher brasileira, se prepare para o mal que está chegando como uma avalanche para cima do Brasil. Primeiro, você já sabe que o verdadeiro muçulmano tem que guardar e seguir, obedecer e se submeter a toda a herança de ensino e de estilo de vida que viveu Maomé. Agora deixa eu te falar, uma das coisas que eles fizeram foi mentir a vida toda. Maomé foi um grande mentiroso, na falsa doutrina, dizer que Deus mandou um anjo para ajudar ele, para falar tudo isso. Mas olha a mentira no Brasil. Esse Al-Arif que está aí agora falando isso, esse homem já veio aqui no Brasil em fevereiro de 2016. Quem trouxe ele? O Sheik Rodrigo da Mesquita do Pari, em São Paulo. E a TV Record chamou ele, sabendo, porque ouviu dizer que o Al-Arif era um grande terrorista, proibido de entrar em 22 países do Ocidente, por causa de insuflar o terrorismo, por causa de levar um monte de jovens dos países, França, Bélgica, Inglaterra, etc., para o Estado Islâmico, para guerrear lá na Síria. Então a Record foi lá e perguntou para ele, para o Sheik Rodrigo,
E aí o Al-Arif é ou não é um terrorista? Ele disse não, não senhor, ele não é não, não é nada, vocês estão fazendo uma coisa equivocada. Você já vai ver ele falar, peraí, só meu irmão, que o Al-Arif foi professor deste homem na Arábia Saudita, quando ele foi se formar para ser um líder espiritual do Brasil. Então esse Rodrigo está mentindo e por isso está, sabe o quê? Escondendo o verdadeiro Islã para o Brasil. O verdadeiro Islã sempre foi terrorista, desde a época de Maomé. O Alcorão usa muitas vezes o termo: eu vou lançar o terror nos corações do judeu e do cristão, eu vou matar eles, eu vou cortar o pescoço deles, eu vou incendiar as casas deles, eu vou tomar tudo que é deles, vou expulsar eles dessas terras e vou ficar com tudo que é deles. Assim o Islã quer fazer no Brasil, assim o Islã já fez em 57 nações que hoje são muçulmanas, assim o Islã está dominando tudo no Ocidente e agora está vindo para cá. E nossos líderes não estão ainda atentando que o terror está no Alcorão, o terror está em Maomé. E você tem que me ajudar, mulher brasileira, a nunca deixar o Islã ser o líder daqui. Vamos ver esse louco desse Rodrigo, ao ser chamado pela Record, ele vai desmentir. A visita de um líder muçulmano ao Brasil causa polêmica. Ele é acusado de incentivar grupos radicais e está proibido de entrar em vários países da Europa. As dúvidas sobre o que ele veio fazer no Brasil reacendem a discussão. Será que o nosso país está preparado para prevenir ações terroristas? Quem é que nasceu no Brasil e fala árabe? No coração de São Paulo, um sheik saudita conversa com estudantes brasileiros. Eles são muçulmanos e estão dentro de uma sala de aula que fica em uma mesquita, local de culto do islamismo. No vídeo gravado com celular, ele tenta se comunicar com os alunos. Nesta outra imagem, o visitante conhece o material usado nas aulas. O homem que aparece nas imagens é Mohamed Al-Arif, um dos sheiks mais famosos do mundo árabe. Sheik é um título de liderança nos países árabes, concedido a homens de famílias tradicionais ou autoridades religiosas. O sheik Al-Arif se tornou conhecido por causa do discurso sobre temas polêmicos como religião e política. Discurso considerado por muitos como radical. Por isso mesmo, a visita dele não passou despercebida. Afinal, quais seriam os interesses de uma das principais lideranças do mundo árabe aqui no Brasil? Segundo a publicação, o sheik saudita estaria proibido de entrar em 30 países da Europa e seria acusado de aliciar jovens para o Estado Islâmico. Mesmo assim, Al-Arif sempre negou qualquer envolvimento com o grupo terrorista. Para entender as reais motivações do sheik, o Domingo Espetacular refez os passos de Al-Arif no Brasil. A Mesquita do Pari, no centro de São Paulo, foi o local onde ele encontrou os alunos brasileiros. Durante a visita, Al-Arif foi recebido pelo sheik brasileiro Rodrigo Rodrigues. Rodrigo conheceu Mohamed Al-Arif na Arábia Saudita, enquanto estudava na Universidade King Saud. Al-Arif é professor na instituição. O sheik Rodrigo também é citado na reportagem da revista. Ele garante: Al-Arif não é terrorista, tampouco tem ligação com o Estado Islâmico. E não tem nada a ver, né? A pessoa contrária a essa ideologia desse grupo chamado Estado Islâmico, que não é nem um Estado, e as atitudes não são nem islâmicas. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم
A comunidade muçulmana condenou as ações terroristas do Estado Islâmico. Este sheik, em São Paulo, disse que, pelo que está sendo mostrado, o grupo vai contra o que o Islã ensina. A tradição do profeta Muhammad não prega isto. O islamismo é uma religião de justiça, de paz, de harmonia. Historicamente, muçulmanos e não muçulmanos viveram séculos de mão dadas. Se não andaram de mão dadas, andaram se respeitando uns aos outros, né? Mas essa de matar todo mundo que é contra mim, isso não é islâmico. هل المرأة تستمتع بعبدها؟ الله، المرأة لا تستمتع بعبدها. المرأة من فطرتها حتى في الآخرة ألا يتناوب عليها الرجال. تناوب الرجال على المرأة إهانة لها وتحقير لها. إذا لو قيل لك الرجل له 70 من حور العين، المرأة ايش لها؟ لها شاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الجنة للواحد منهم ثوب لا يبلى، وشباب لا يفنى، وذكر لا ينثني. لها رجل فحل، لها ذكر، لها زوج له ذكر لا ينثني. فالرجل تتمتع برجل قوي، أما لا تتمتع بتعدد الرجال عليها. فالمرأة ليس لها أن تتمتع بعبدها، لكن لها أن تتزوج عبدها. يعني إذا كانت ليست ذات بعل ذات زوج وأرادت أن تتزوج عبدها، فلها أن تتزوج عبدها. ومتى تزوجته فأصبح الآن حرا، خلاص أصبح حرا وأصبح له سيادة عليها. والله